Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So we are studying about the chapter of chemistry of class 10 science, that is acids, bases and salts. So already we have covered part 1 and 2. In part 1 we have studied about definition of acids and types of acids, and definition of base and types of bases. And in part 2 we have studied about indicators and types of indicators. Now in this part, that is part number 3, let us study about the chemical properties of acids. So first acid ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ let us study about the base. So now in this video we are going to study about the chemical properties of acids. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ದ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್. So acid reacts with metal. This acid reacts with metal to form salt and liberates hydrogen. So most of the metals reacts with acid and it forms salt and liberates hydrogen. So acid and metals are the reactants, and when acid reacts with metal, the products are salt and liberates hydrogen. ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, acid plus metal give rise to salt and liberates hydrogen. So now let us take an example. So ಒಂದು example ತಗೋಣ. So zinc, that is Zn, which is a metal, reacts with hydrochloric acid, that is acid. So when acid reacts with metal, it forms salts. So ನಾನು equation balance ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. So it forms a salt, that is ZnCl2, and liberates hydrogen, and this salt is called, ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ reacts with metal to form a salt. What is the name of this salt? Zinc chloride, and liberates hydrogen. Zn plus 2HCl give rise to ZnCl2 plus H2. This ZnCl2 is called as that is salt. ಇದೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಂಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಈ ಜಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬರೆದಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ displacement reaction. Here a more reactive element zinc displaces a less reactive element hydrogen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಜಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So acid reacts with metal to form salt and liberates hydrogen. So here zinc, which is a metal, reacts with an acid called hydrochloric acid to form zinc chloride, which is a salt, and liberates hydrogen. Here this is also an example for displacement reaction, because here more reactive element zinc displaces a less reactive element called hydrogen. So hydrogen zinc displace ಮಾಡಿದೆ. So it is a first example. So now let us take second example for reaction of acid with metal. So I will take an example of iron when reacts with sulfuric acid, H2SO4. So give rise to, here also iron
which is more reactive than hydrogen. Here also displacement reaction takes place, so it forms FeSO4. ಐರನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, H2 ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ H2 ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಐರನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ದಿಸ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ is a salt and it liberates hydrogen. So here a more reactive element iron displaces a less reactive element hydrogen, therefore it is also an example for displacement reaction, and it is also an example of reaction of metal with acid. What is the name of the salt? The name of the salt is ferrous sulfate. So ferrous sulfate is the name of the salt. So after that one, let us move for the third equation. So third example. So in the third example, I will take copper and I will take HCl. So copper and HCl. So illi copper hydrogen. Copper is less reactive than hydrogen. Therefore, copper cannot displace hydrogen. So here no reaction takes place. Because copper is less reactive than hydrogen, therefore copper cannot displace hydrogen, therefore here no reaction will take place when copper reacts with hydrochloric acid. Why reaction between copper and hydrochloric acid no reaction will take place? Because copper is less reactive than hydrogen, therefore copper cannot displace hydrogen, therefore in the product side I have written no reaction, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಡರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಕೂಡ, ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಸೊ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಬ್ಬಲ್ಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಬ್ಬಲ್ಸ್ಗಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ತಂದರೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಯರ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್, ಸೊ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸು ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಈಗ ಬರಿತೀವಿ, Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 zinc sulfate which is a salt and liberates hydrogen. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ಯು bring a burning candle near a gas, if it makes a pop sound,
ಸೊ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್, the released gas is hydrogen. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಯರ್ ಎ released gas. If the released gas is hydrogen, definitely it will make a what type of sound? Pop sound. ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್? ಸೊ ದ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾವು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್? ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. How can we know that the liberated gas is hydrogen? Bring a burning candle near a gas. If it make a pop sound, then the released gas is hydrogen. So like this we can come to the conclusion. Now let us study about the next topic, that is reaction of acid with metal carbonate and reaction of acid with metal bicarbonate. So next type of reaction yaduk barana andre reaction of acid with metal carbonate, reaction of acid with metal carbonate and metal bicarbonate. So what happens when acid reacts with metal carbonate and what happens when acid reacts with metal bicarbonate? ಸೊ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್? ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, carbon dioxide is released and water. It forms salt, water and releases carbon dioxide. Then this is general. Then what happens when acid reacts with metal bicarbonate? So what happens when acid reacts with metal bicarbonate? When acid reacts with metal bicarbonate, it forms salt, water and liberates carbon dioxide. So this is general. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸಾಲ್ಟು ವಾಟರ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. Now let us study about these things by taking an example. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, when reacts with sodium carbonate. Sodium carbonate is a metal bicarbonate. This metal bicarbonate when reacts with an acid it forms salt ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ 2Na2 ಇದೆ, Cl ಕೂಡ 2 ಇದೆ, it will become 2NaCl. ನೋಡಿ ಇದು ಕಾಮನ್, ವಾಟರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕಾಮನ್, ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್. ಆ ಕಾಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ and it forms water and releases carbon dioxide. So idu first when acid reacts with metal carbonate. So I will take one more example, that is what happens when acid reacts with, so hydrochloric acid is an acid when it reacts with metal bicarbonate, that is sodium bicarbonate. So here HCl is an acid, sodium bicarbonate is a metal bicarbonate. When these two reacts it forms NaCl plus what is the common? H2O plus CO2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ H2O CO2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ H2O CO2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ acid reacts with metal carbonate? It forms salt, water and liberates carbon dioxide. What happens when
acid reacts with metal bicarbonate. When acid reacts with metal bicarbonate, it forms salt, water, and liberates carbon dioxide. So like this we have to know about how how acid reacts with metal carbonate and how acid reacts with metal bicarbonate. So now let us take example 2. So in first example I have taken hydrochloric acid when reacts with metal carbonate called sodium carbonate, and hydrochloric acid when reacts with metal bicarbonate called sodium bicarbonate. Now I will take an example when hydrochloric acid reacts with calcium carbonate, that is CaCO3. So CaCO3 is calcium carbonate, which is a metal carbonate. When it reacts with hydrochloric acid, let us write the balanced equation. It forms calcium chloride, which is a salt, plus water, and liberates carbon dioxide. This is common. Water and carbon dioxide is common. So what is the name of the salt here? Calcium chloride. Now let us see what happens when hydrochloric acid, which is a acid, when reacts with metal bicarbonate, that is calcium bicarbonate, CaHCO3 taken twice. So CaHCO3 taken twice is calcium bicarbonate. So it forms calcium chloride, CaCl2, Ca1Cl2 plus, so here 2 hydrogen, here 2 hydrogen. So it will become 2H2O plus, here carbon 2 is there. Then how many oxygen? So 3 2s are 6 oxygen ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು 4 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ 2CO2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So everything is barren. Ca1, chlorine 2, hydrogen here 2, 4. So 2 2s are 4 hydrogen. Then oxygen 3 2s are 6. Here 2 oxygen, here 4 oxygen. So it will become 6. Then how many carbon? 2 carbon. So now when hydrochloric acid reacts with calcium bicarbonate, it forms a salt called calcium chloride. Calcium chloride is a salt and it forms water and liberates carbon dioxide. So ishtu now balanced equation nodbeku. So we have taken 2 example when hydrochloric acid reacts with metal carbonate called sodium carbonate and calcium carbonate, and metal bicarbonates sodium bicarbonate and calcium bicarbonate. So these 2 examples are enough to know the reaction between acid with metal carbonate and acid with metal bicarbonate. ಸೊ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ಸೊ ದ liberated gas is carbon dioxide. Now we have to test how to test the released gas is carbon dioxide. So release ಆಗೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ now let us move for to test the released gas is carbon dioxide. Now let us move for how to test. Already ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಯರ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪಾಪ್ ಸೌಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. So now let us check whether the released gas is carbon dioxide. For that one we have to go for lime water test. ಸುಣ್ಣದ ನೀರಿನ ಟೆಸ್ಟ್, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. When through calcium hydroxide, when released gas is passed, we don't know the released gas is carbon dioxide, we don't know that one. So ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ CaCO3 plus H2O. This when carbon dioxide is passed through calcium hydroxide, or when the released gas is passed through lime water. So lime water turns milky.
ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರು ಮಿಲ್ಕಿ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್? ಇಫ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಇಫ್ it is a carbon dioxide, then lime water turns milky. Lime water turns milky. So if the lime water turns milky, then the released gas is carbon dioxide. So lime water ಏನಾದರೂ ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. Insoluble solid is formed. What is the name of that insoluble solid? Here the insoluble solid is called as PPT, and here what type of PPT is formed? White PPT is formed, and that white PPT is called as calcium carbonate, and this calcium carbonate is insoluble. It is insoluble in water. ಕರಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಲೈಮ್ ವಾಟರು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್, and that name of the insoluble solid is calcium carbonate, and this insoluble solid is called PPT. Here a white PPT is formed, and the name of that white PPT is called calcium carbonate. Therefore this is an example for precipitation reaction, because here a PPT precipitation is formed, and the color of the precipitation is white PPT is formed. And what is the name of that white PPT? Calcium carbonate. So ishtu tilkobeku. If the released gas is carbon dioxide, when the released gas is passed through lime water turns milky. So lime water milky age turn agutte. When lime water turns milky, it forms a insoluble solid, and that insoluble solid is white PPT, and that white PPT is calcium carbonate. Therefore this is an example for precipitation reaction, because here PPT is formed. ಇದು ಒಂದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್, so what happens when excess of carbon dioxide is passed through lime water? When excess of carbon dioxide is passed through lime water, so it is passed through lime water, so soluble excess carbon dioxide na pass ಮಾಡಿದಾಗ soluble calcium bicarbonate is formed. ನೋಡಿ, ಇದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. soluble calcium bicarbonate is formed, and hence white color disappears. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟು. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ವೈಟ್ PPT ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is passed, because the reason for the disappearance of the white color calcium carbonate, because of the formation of calcium bicarbonate. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್, ಅದರಿಂದ ಕಲರ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಕಲರು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So this is how to test whether whether the released gas is carbon dioxide. To check whether the released gas is carbon dioxide, we have to go for lime water test. When released gas is passed through lime water, if it is a carbon dioxide, lime water turns milky. Lime water turns milky means when carbon dioxide is passed through lime water, so it forms a white colored PPT called calcium carbonate, which is insoluble. And when excess carbon dioxide is passed, so calcium carbonate, the white color calcium carbonate will get disappear, and it forms calcium bicarbonate, which is colorless. Therefore, like this we can test whether the released gas is carbon dioxide or not. ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ fire near a released gas. Bring a fire near a released gas. If it puts off the fire, so fire na benkina aarsidre, if it puts off fire, then released gas is ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನಾವು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿನ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕನೂ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡಾ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಫೈರ್ ನಿಯರ್ a released gas. If that released gas is carbon dioxide, it puts off the fire. ಸೊ ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಂಥದ್ದು ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೌ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Then what happens when acid reacts with metal carbonate, and what happens when acid reacts with metal bicarbonate. So ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ how to test the released gas is carbon dioxide. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್, reaction of base with non-metallic oxide, and reaction of base with metal carbonate and metal bicarbonate. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.